I'm Dr. Prabhas, consultant in neurology, Apollo Hospitals, Vanagaram. I'm a stroke specialist. So I'll be talking on two things. One, the story behind this novel concept of Apollo Neighborhood Connect, and two, in short, about a brief discussion about what is newer advances in stroke management. So the story is like this. We started our comprehensive stroke care center in Apollo 2.5 years ago. Previously, maybe if you consider 2 decades ago, stroke treatment, there was not much. ஒன்றும் பெருசாக பண்ண முடியாது. அதிகபட்சமாக என்ன பண்ண முடியும்னா அதை ஸ்ட்ரோக் எதனால் வந்ததுன்னு கண்டுபிடிச்சு அதோட காரணத்தை ட்ரீட் பண்ணி மேற்கொண்டு வராமல் தடுக்க முடியும். This is what we could do 2 decades ago. But the scene started changing by 90s, end of 90s. So there is something called thrombolysis, அதாவது clot lysing medication கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. So then by over the next decade they improved the skills, and by 2005-2006 that had become gold standard in stroke management. So இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரோக்கோட ஒரு 4.5 மணி நேரத்துக்குள்ள வந்தால் இந்த மருந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு ரூலாகவே பண்ணியிருக்காங்க. So then we started seeing results. But over the past 10 years, the newer technique called thrombectomy means we go into the blood vessels through a small arterial puncture in the groin, go to the area of the clot and take the clot out. So this has changed the paradigm shift in stroke management. So முன்னாடி இது ஒரு டைமுக்குள்ள வந்தாங்கன்னா if we take the clot out, we can actually reverse the stroke symptoms completely. And இது 10 years முன்னாடி வந்தது, and over past 4-5 years the techniques have improved, the cost has come down, and it is reachable for the masses. So we have in the background we started the 2.5 years ago, we started a comprehensive stroke care center in Vanagaram. We have done 58 procedures exactly, and most of them, and we are successful in doing those procedures. So then we thought that we should cut down time inside the hospital. We are all talking about time is brain. We thought procedures how to cut down time. So we did a lot of stroke drills. We, with the help of emergency department and involved the teams, we did a lot of drills to cut down time. We made it down to 7 minutes. A patient, if it comes, we can do the CT, all the procedures. I can do the thrombolysis procedure within 7 minutes. Then we did a lot of teaching inside the hospital, like training the nurses, training the paramedics, the person who's going to pick up the patient in the ambulance. We try to train them so that they come on time prepared. So then we did the Chennai's first patient support group, stroke support group meeting, so that we all learn from our patients. We called in all the 3 patients who are there on that day is available here too. So we learn from them. Okay, what all they, because we see the patient inside, so the relatives, what they feel, how can we improve the system. But whatever we did, we later found that it's not the delay from our side. The delay is because the awareness is abysmally low in India, in our community. They literally, when we talk about stroke, especially one of our patients here has told me, stroke, she didn't know anything about it. So we need to, even with that she came on time. So we thought that we should teach the community, we should raise the awareness in the community about stroke. Then we started raising the awareness like pamphlets, all those things we started doing. But then we went around to all the nearby communities. We were giving stroke awareness talks. In one of those talks, one of the patient asked us, one of the member who was present there asked us that, okay doctor, if a stroke comes, what will we do in this setup? That setup was just a kilometer from our hospital. So we took it home and we all discussed, and that's how this idea was born, the Apollo Stroke. We thought we will connect the communities. We should connect our neighborhood people around 8 kilometers around our hospital. We'll connect directly to the doctor inside the emergency, so that we will try to cut down time. We can prepare things. We know what to do. So that's how this is the concept. So this phone is in the emergency, and these are all connected places in the communities, in the flats. So when an emergency happens, the patient or the relative can take the receiver, press a button.
The call come to our emergency. The emergency doctor attends the call, and then in the screen, the details will be shown from which flat, where is the GPS. Those things are available. Actually, it's a two-step process. The initial step, we have kept it simple. Even we have designed, the system is designed in a way that it is GPS coordinated. We will get the details of the secretary of that flat and all those details in one go. If we press a button, the information will go to all the people concerned, including the doctor, the stroke specialist, the interventional specialist, the emergency people. So we cut down manpower, we cut down time. At one press of a button, the message will go to everyone involved in that team on that day, so that we can cut down time. So the doctor immediately sends the ambulance and picks the patient. So that's the idea behind this. So it's all about cutting time, one, and second, creating awareness. So the moment the people know, okay, there's a stroke or any emergency, you can call this, that cuts down time. So in short about stroke, when this is a neuron. When a building is being built, the brick is the most fundamental thing. Like that, neuron is the most fundamental thing in the nervous system. Consider the brain, the nervous system as a whole. There are around 22 billion neurons in our body. So each minute after stroke onset, you lose 1.9 million each minute after stroke. So imagine the damage which is happening. Second, this is a synapse. All these 22 billion neurons connect with each other. It's not that more number of neurons you are brilliant. More number of synapses you are brilliant. More the connections, it's like we like to learn as cycling. Newer connections, you learn things. So there are around 157 trillion synapses in a normal person. It will be more in an intelligent person. You lose 13.8 billion each minute after stroke onset. And these are all the wiring inside the brain, which get damaged during stroke. So combining all these things, each hour after stroke, if the patient is 40, and after 1 hour the damage would have happened, resulted in his brain being 43 years. So that is the calculation which is being done. So 3 years damage in an hour. So what you should do, you should be fast. So be fast is an acronym. This covers 90% of the stroke symptoms. B stands for balance. Any person who was normal suddenly started losing balance. It can be a stroke sign. E for eye. Eye means vision. So any stroke and vision symptoms like double vision, blurring, he cannot see, or something is problematic in the vision can be a sign of a stroke. F stands for facial asymmetry. Ask the person to put an E. If there is an asymmetry in the face, that can be a sign of stroke. A, arm weakness. கை ரெண்டை தூக்க சொல்லுங்க. ஒரு கையை தூக்க முடியல, இல்ல கை அப்படியே தூக்கும் போது லைட்டா கீழே போற மாதிரி இருக்கு, அது ஸ்ட்ரோக்கோட சைனா இருக்கலாம். கைங்கிறது காலம். S stands for speech. ஒரு லைனை ரிப்பீட் பண்ண சொல்லுங்க. ரிப்பீட் பண்ண சொல்லும்போது if the person is இது ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் மாதிரி. Person cannot speak at all. Certain people slurred-ஆ இருக்கும், வார்த்தைக்கு வார்த்தை ஜம்பிள் ஆயிட்டு இருக்கும். So what is T? Time. So it's all about time. There are ஸ்ட்ரோக்குங்கிறது ரெண்டு டைப் இருக்கு. ஒன்று இந்த ரத்தம் வெடிக்கிறது, ரத்த குழாய் வெடிக்கிறது. ஸோ இது 14%. இதுங்கிறது ரத்த குழாய் அடைகிறது. இதுங்கிறது 80 to 86%. ஸோ நம்ம பேசுறது எல்லாமே இந்த இஸ்கெமிக் ஸ்ட்ரோக் பற்றி தான். ஆக்சுவலி இந்த ஸ்ட்ரோக் இஸ் அ மிஸ்நாமர். இட் இஸ் ஆக்சுவலி கன்ஃபியூசிங் திங்ஸ். ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியும், இம்மீடியட்டாக ஹாஸ்பிட்டல் போகணும், ட்ரீட் பண்ணணும், உயிருக்கு ஆபத்துன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனால் ஸ்ட்ரோக்குங்கிறது ஒரு மிஸ்நாமர். இன்னொன்று, முன்னாடி காலத்தில் ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருந்தோம். 20 years முன்னாடி ட்ரீட்மெண்ட், எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் அ லைட் பேக் அப்ரோச் டு இட். ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம திருப்பி பண்ண முடியும். We can revert the patient back completely. இப்போ முன்னாடி கிடையாது. 4-5 years we can revert completely. So we should be, I think the correct term should be brain attack, not stroke. ஸோ த்ரோம்போலைசிஸ் பற்றி ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன். இது நார்மலாக போயிட்டு இருக்க பிளட் வெசல் இந்த இடத்துல பிளாக் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம மெடிசின் கொடுக்குறோம். மெடிசின் கொடுத்து அந்த கிளாட்டை லைஸ் பண்ணி we will make the artery clean so that the blood can go to the area which was devoid of blood. இது 4.5 மணி நேரத்துக்குள்ள கொடுக்கணும். இதான் டேக் ஹோம் மெசேஜ். ப்ளீஸ் டெல் தி பீப்புள் தட் 4.5 hours, within 4.5 hours if we can reach a stroke ready hospital, not that every hospital. Stroke ready hospitalனா த்ரோம்போலைஸும் த்ரோம்பெக்டமியும் பண்ண முடிகிற ஹாஸ்பிட்டலில் 4.5 மணி நேரத்துக்குள்ள கூட்டு போனால் we can revert.
ரெண்டாவது இதுதான் த்ரோம்பெக்டமி பற்றி நான் பேசுகிறேன். So this is the advanced thing. This is, I told you, 10 years it is there. Now the techniques are improving. Over past 5 years, it has become the gold standard. இது என்ன பண்றோம்னா, we go through the artery to the clot area and then suck it out, take out completely. ஸோ இதை நார்மலாக இவ்வளோ நாள் வரைக்கும் 6 hours வரைக்கும் எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் பிளாக் இருக்கிற எந்த பேஷண்ட்டாக இருந்தாலும் 6 மணி நேரத்துக்குள்ள ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு வந்தால் எங்களால் இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ண முடிஞ்ச we can revert the patient back to normal. Now recently இப்போ ஒரு 6 months they have increased it to 24 hours, but then in selected patients, not all can do it, but 6 hours anyone with a clot we can do and revert, but 6 to 24 in selected patients. ஸோ என்ன பண்ணணும், ஸ்ட்ரோக் வராமல் வந்தாலும் மேற்கொண்டு வராமல் தடுக்கிறதுக்கும் சரி, இப்போ ஸ்ட்ரோக் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும்? மெயினாக பிளட் ப்ரெஷர் தான். பிளட் ப்ரெஷர் இஸ் ஹைப்பர்டென்ஷன் இஸ் தி மேஜர் காஸ் ஃபார் ஸ்ட்ரோக். மேக் ஷூர் above 30 மேக் ஷூர் தட் யூ மெஷர் யுவர் பிளட் ப்ரெஷர் அட் டைம்ஸ் அண்ட் டேக் கேர் ஆஃப் இட். நம்பர் 2, டொபாக்கோ யூசேஜ். ஓகே, நான் ஸ்மோக் பண்ண மாட்டேன், எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, நோவே. உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஸ்மோக் பண்ணுறாரா, இஸ் மோர் டேஞ்சரஸ். அவர் ஃபில்டரில் ஸ்மோக் பண்ணுறாரு, நம்ம நேராக அதை எடுத்துக்கிறோம். தட் வில் காஸ் மோர் டேமேஜ் டு தி பிளட் வெசல்ஸ். தென் ஏர் பொல்யூஷன். Now I think in few years down the line, இதெல்லாம் போய்டும். Air pollution will be the major cause for stroke. Cardiac issues, major other heart problems are the one of the most common causes for stroke. Above 30, make sure that you check your heart at times, maybe once in 6 months, so that we will preventive checkups are pretty important in preventing strokes. Blood sugar, inactive இருக்கிறது, stress, anxiety, poor hygiene, and especially about night work. So in summary, I have only 3 slides. This is what I wanted you to convey. The awareness about stroke is in the community is abysmally low, and there's an emergent need to raise it. Now we can revert stroke symptoms. It's not that we are talking about a smaller thing. There's something called number needed to treat, NNT. எந்த ப்ரொசீஜராக இருந்தாலும், எந்த மெடிசனாக இருந்தாலும், இந்த மருந்து ஒரு ஆளுக்கு கொடுத்தா எத்தனை பேருக்கு கொடுத்தா ஒரு ஆள் இம்ப்ரூவ் ஆவாங்க, அதான் NNTன்னு சொல்றது. மாடர்ன் சயின்ஸ்லேயே த்ரோம்பெக்டமி தான் NNT இருக்கிறதுலே கம்மி.